Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, malipayon nga adlaw kanatong tanan, mga friends, mga inigugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibuok nga probinsya sa Biliran, and welcome sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiyag programa sa ipinagi sa leadership ni Governor Gerard Spina. Kumusta ka mo? Today is June 5, Wednesday. Tomorrow is June 6. Advance happy birthday Kang Arlene, ha? Oh, ang atong panahon nga ay iyay diyan nagbuto ng Mount Canlaon. So dito nagpapadala ang mga uban nga mga provinces ug mga hinabang dito sa Canlaon City. Okay, kumusta ang atong mga suking tigpaminaw? Ang 8 ka mga lungsod na sakupan sa atong Island Paradise sa Biliran. We are broadcasting live din sa 103.9 FM radyo natin FM Naval Biliran. Very fair, wala nang maabot nga bagyo. Although mainit pa gihapon ang panahon na di pa mangga gi-consider na anong tingulan na. Pero basin na karong umaabot nga mga semana, it's going to be rainy season. Pangandam na kita sa panahon sa
ting-ulan. Pero kakaron medyo mainit pa. Ha? Ay nindot ang atong kalsada na diha sa Karay-Karay, ha? Open na. Two-way na, nakakadiretso wa na traffic, ha? Dili pareho sa kaniari nga magta-traffic talaga. Go, katapos stop and go. But now, duro-diretso na ang trapiko. Okay. We would like to say thank you kang Captain, Barangay Captain, kinsa pa ni? Diha sa Katmon. Oo. De La Peña, kang George De La Peña. Thank you kay nagkuan sa ako si Nandi Jerez. Nalipay siya ng tatauran na pagbalik ang ilang panimulay sa water. That is true, ha? Kay lisod karon kung walay tubig. Gamay lang nga pagka-diferensya, puputlan dayon. We do hope nga hindi naman ganun. So thank you very much sa kang Barangay Captain De La Peña, kang George De La Peña. Kung kinsa may nakabati diha sa Katmon, pakiingon, gigreet ka din sa radyo natin, ha? Oo. Ang DPW, din sa Biliran sa Biliran, ang DPWH, Biliran Engineering District, nagde-develop sa tourist site diya sa Kawayan, Herisit, nindot ni gikan ni kang gipadala na ko gikan kang Chelsea Kihanos Salyuman sa DPWH, si pinagi permado ni Erwin Antonio, ang ilang OIC District Engineer. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, din sa Biliran Engineering District Office, din sa Biliran, commences the construction of Tourism Road Project leading to Subing Hill to Barangay Balakson, Kawayan, Biliran. Ambot ko na ngadto na mo ini. Diyan nindot ang picture, nindot ang kalsada ng padungan to. Si OIC District Engineer Erwin Antonio disclosed that the Biliran Engineering Office is currently undertaking the construction of the first phase of the project leading to Subing Hill with an allocation of 20 million pesos for fiscal year 2024 funding. Okay? This project is now unaccomplished of 31.94%. Nindot gad kini unta ang uban ng mga tourist site na to, total may balaod naman din sa Biliran nga. Ang Biliran is already considered as a tourist zone. Pag sinabi ng tourist zone, tanan na ng mga ahensya nga na mga naidadabi, gusto mo tabang mahimo. The said project covers the concreting of 405 meter lane, two-lane road that is equivalent to 0.23 thick meter thick and 6.10 meter width road and with drainage and slope projection features. Si OIC District Engineer Antonio further disclosed that another 20 million pesos is proposed under the fiscal year 2025. Nindot niya, 20 million pesos is proposed under the 2025 funding for the completion of the entire project, which is in coverage with the Tourism Road Infrastructure Program o TRIP, Tourism Road Infrastructure Program, through the support of Honorable Gerardo J. Espina Jr., our representative in the Lone District of Biliran. So thank you kang Congressman Jerry Boy Espina Jr. Ingong paniway si Antonio. And I quote, he said, "From almost an hour of hiking, almost usa ka oras nga pagha-hike, tourists can be reach the base of the hill in less than 5 minutes once this project is completed." Wow, very nice.
Okay. Si Antonio nag-ingon. The convenience and accessibility through this road infrastructure will encourage more tourists to visit the place, allowing economic activities to spur in the town. So, ipinagi ning 5 minute nga project, dako na ang accessibility. Ipinagi og road infrastructure. Madali na ang pagdulong og mga produkto ngadto dito ni nga lugar. Sa Subing-Subing Hill, amot ko na ngadto na mo dito sa Subing-Subing Hill. Subing-Subing Hill is known for its amazing landscape and magnificent view from the peaks such as the Cliff Mountains. Kanang mahilig og mga adventure. Cliff Mountains, shores, and village of Balakson. Dito din sa Balakson, sakop sa Balakson sa Kawayan. The only access in going to the said tourist site is only by foot, baktasla di ay, which takes about almost an hour heading to the existing trail road. So nindot kining balita gikan sa DPWH Engineering Districts. Okay, nindot gad ang engineering nato din sa probinsya sa Biliran. I know na pag ang project is more than 50 million is on adto na dito sa regional office ang nag-implement. Andiya sa karay-karay do not know, pero nindot na. Nindot na kay we can pass through two-way lanes, hindi lang iisa na stop and go. Pag nag-i-stop, mainit ra ba? Unya tapo-tapo. Pero karon, di ba may elevated side, ang elevated side ang igbaw o ang ubos karon gisira. I do not know kung ano pa ang himuon diha nga proyekto. Pero dire sa elevated side, two-way lane makakagi na ang tanan nga mga behikulo. Agatong takna, 14 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw ng gapong kamo sa atong tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay. The School of Graduate Studies is pleased to announce that enrollment for summer classes of the school year 2023-2024 is officially open. Gikan kini sa BIPSO School of Graduate Studies. Gikan sa BIPSO School of Graduate Studies. Don't miss your chance to register. Pagpa-register na kamo kung kinsa kadtong pa-enroll sa School of Graduate Studies. Enrollment is available until June 8, 2024. Classes will run from June 8 through July 28. June 8, 2024 through July 28, 2024. Please take note, summer classes are only available for continuing students. We will not be admitting new students during this period. Okay. Be sure to check its photo attached for the list of subjects offered this summer. For inquiries, may tungod din inquiries ni ani, you may call 053 507 8736. Okay. All right. Hapit na po di ay ang district election. District election sa Biliran Electric Cooperative. Kung kinsa kadtong mga gusto mo kandidato, for as long as you are a registered consumer, magkaka-election na po, district election sa distrito sa Kabukgayan, Kaibiran ug Kulaba. Karong Hunyo, June, kadto lamang miyembro o butante nga naa sa voters master list ang kwalipikado pagbotar. The initial voters master list ana karon nakaplastar sa mga bulletin board sa inyong barangay. Busa giawhag ang tanan mga miyembro konsumidor sa pagsusi didto sa listahan aron may kahigayunan
may mga kaygayunan pa nga mga moapil ang inyong ngalan kung pananglit kini nalikatan. Yan, pananglitan nalikatan, palihog na lang dito pagsusi sa listahan ng inyong pangalan. Pwede ka mo avail sa inclusion. Exclusion, aron maapil ang inyong ngalan sa final master list of voters nga kutob laman karong June 5, karon adlaw. Ha? Karon lang adlaw sa Kabukgayan, June 12 og sa Kaibiran, June 19 sa Kulaba. Ang schedule para sa mga detalye sa eleksyon o interesado pagdagan isip Board of Directors. Pag ginumdum ka mo ang inclusion Kabukgayan, June 5. June 5, karong Hunyo 5, karong adlaw. Yeah, Wednesday. Kaibiran, June 12. Ug sa Kulaba, June 19. I-scan lang ang QR code aron makita ang lista sa mga kwalipikadong membro og election guidance. Karang kung kinsa kadtong interesado, ha? Nga maging district member of the board. District election member of the board sa Bilico. Ha? Pag pwede na kamo makapagkandidato kung kinsa man kadtong interesado. All right. Okay. Kini pa. The Mountain Search and Rescue. MUSAR. Mountain Search and Rescue Training for Local Guides of Biliran and the emergency team has commenced, marking the beginning of comprehensive 6-day preparation program. This training is collaborative initiative between the provincial government of Biliran, led by our Governor Gerard Rogers Pina, with the Provincial Disaster and Risk Reduction Office, Provincial Tourism Office, and Department of Tourism Regional Office number 8. This is to ensure the safety and readiness of all participants for the upcoming Climb Biliran. May maabot nga Climb Biliran which is scheduled this June 14 to 16, Friday, Saturday, and Saturday. The Mountain Search and Rescue. Karon nagtitraining sila for local guides of Biliran, and the emergency team, marking the beginning of the comprehensive 6-day preparation program. Okay. Ang atong takna, 22 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay. Important dates to remember in relation of the forthcoming May 12, Mayo 12, 2025 synchronized election. Remember, hapit na po diay ang pinili ay a midterm election gikan sa mga senador, 12 ka senador. Dirili apil ang president o vice president. Mga senador, 12, mag-graduar nga senador. Mga congressman, magpipili na po kitag congressman. Governor, vice governor. Magpipili na po kita. Members of the Sangguniang Bayan, mga mayors, magpipili na po kita. So remember, ang election is May 12, 2025. Synchronized national and local elections. So daghan kini mga schedule of activities. Pero sige, let us tingwaon nato nga makapaghatag kita og impormasyon. August 31, 2024, last day of registered anywhere program. September 30,
2024, last day of the local and overseas registration. September 1 to 28, period to hold political conventions by political parties to select, nominate the candidates. Mao na ni ha. Pagka Oktubre 1, filing of the certificate of candidacy. Mao ni petsa. Ha? Tigaman ka mo mga candidates, mga mukandidato. Ha? January 12, 2025 to June 11 of next year, 2024, 2025, election period gone ban. Para hapsay ang pagdumala sa atong piniliay. Pero dugay pagad kini, mga imagine karon na June pa, mga 1 year. Pero maayo na lang ni nga advance information. February 11, campaign period for candidates for senator and the groups in the party list election. February, May to May 10, 2025. Basta kay pag-abot ito Mayo 12. Ha? Remember the petsa. Inumdumin ninyo ang petsa. Mayo 12, 2025 ang piniliay. Okay. Takna, impunto 25 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay. Weaving Bipso with the world and the world with Bipso. We proudly announce that Biliran State Province University has been newly ranked in the Times Higher Education. Times Higher Education. The Impact Rankings 2024, together with 2,152 universities from 125 countries. The official launching of the Impact Rankings 2024 will be on June 12 at 6 a.m. Okay. Join us in this monumental feat as Bipso continues to make global impact. The newly ranked in the Impact Rankings of 2024. All right? So, Seal of Good Local Governance, SGLG. Assessment continues in the Local Government Unit of Naval. Ni adtong May 31, 2024 at the Fragouts Inn. The Seal of Local Government Governance recognize the incentives and honors LGUs that demonstrate exceptional performance across the 10 governance area. One of these is Naval. So we would like to congratulate the leadership of the municipality of Naval, kay Mayor Gretchen Spina, and all the officers of the local government unit of Naval. It upholds that all in principle requires LGU to excel in financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection, and sensitivity, health compliance and responsive, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts, and youth development. To the DILG Biliran,
serve as the regional assessment team led by its provincial director, Jess Nakila. The team also included OIC Cluster Head Carolina Ampong, the SGLG focal person, and OIC Program Manager Blessed De Leon. The Local Government Operations Officer Narciso Falconet, Local Government Operations Officer Christopher Ikamen, Local Government Operations Officer Daniela Abella, LGOO Joylyn Pintado, Engineer Kimberly Rose Brazil, PEO 2 Edward Almazan, and si Rosemary Arce. This year's assessment holds its stakes as LGU aim to build on the last year's success. Last year, 2023, the provincial tourism along with the municipalities of Almeria, Kabukgayan, and Kawayan were honored as the Seal of Good Governance. Na-appeal ni sila ang municipality of Almeria, Kabukgayan, and Kawayan sa Seal of Good Local Governance. Of course, appeal po na itong provincial government through its leadership kang Governor Gerard Espina. Alright, thank you. Takna, 2 minutos og sa mag alas 11:30. Okay. So mo na to nga atong mga announcements karon adlaw. Ay, di pa. Ihahabol na to kini. Congratulations kang Jerry Boy Espina, Congressman Jerry Boy Espina. Abunda Ana Veloso Tuazon, Harris Christopher Ong Chuan, Carl Cari, Jimboy Tan, Reynolds Tan, and Lolita Javier. These were the leaders. Si Dr. Paul Martinez, ang Executive Director of the RPMD, praised the top performing district representative. Wow, very nice. Congratulations sa atong congressman din si Congressman Jerry Boy Espina. They are the top performing district representative, highlighting their dedication and commitment to public service. Dr. Paul Martinez emphasized that they have not only fulfilled their roles and responsibility but have also made significant contribution to the betterment of the respective district. Okay, so nakikita gud nato nga paningkamot in town sa atong congressman kung ano ang mahihingi. Gumagawa sila ng batas, humihingi doon sa kamaynilaan sa mga senador, sa mga secretaries na to for the betterment of Biliran ay talagang gagawin niya. Ang dami ng mga proyekto dito sa Biliran. Makikita ninyo, Natay Hospital, ang mga covered courts, mga everything. Maghahapon kita din pagbasa niya ng mga commitments ni Congressman Jerry Espina. Okay, we do hope na continue lang gihapon ang paghatag og sa serbisyo sa atong congressman para sa iyang mga constituents din sa Biliran Province. Bueno, wala may eksaktong oras. Dinin na lang, usan nato, ugsan ako pag makalimtan. Thank you Osborne nako. Thank you dito kang Barangay Captain George De La Peña. Thank you. Nagkamayad na tubig. In taon si Nance Kiris. Thank you. And to Biliran Engineering District, thank you for giving us this information nga ang Department of Public Works and Highways Biliran District Engineer nag-commence sa ilang construction sa Tourism Road Project leading to Subing Hill and in Barangay Balakson, Kawayan, Biliran. Gipadala kini sa ato ni Chelsea Salyuman Quijano Salyuman. Thank you very much sa kaninyong tanan. Bueno, wala naman tayo eksaktong oras din nila na ito temporero tatapuso ng atong programa sa ngalan ni Governor Gerard Espina o sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office. Kini si Aldrin J.
Nagpapasalamat sa inyong puminaw mayong udto. God bless and mabuhay. Bye-bye! Biliranon imong katungod